ওয়েলকাম টু মক টেস্ট ডেলি। আজকের ইংলিশ ক্লাসে আলোচনা করব লার্নিং অ্যান্ড অ্যাকুইজিশন চ্যাপ্টার থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্তর, যেগুলি বিগত বছরে সিটেটে এসেছিল। এটা ইংলিশের প্র্যাকটিসের 2। সো দেরি না করে লেটস বিগিন। We use real object to teach young learners new words because option A, it helps in teaching the correct spelling of words. Option B, we can teach vocabulary only through object. Option C, young learner are not capable of abstract thinking. Option D, it helps learner associate words with object they see in real life. তো এই প্রশ্নের সঠিক উত্তরটি হবে অপশান ডি, ইট হেল্পস লার্নার অ্যাসোসিয়েট ওয়ার্ডস উইথ অবজেক্ট দে সি ইন রিয়েল লাইফ। নেক্সট প্রশ্ন, দ্য প্রসেস অফ ওয়ার্ড ফরমেশন কনসিস্ট অফ অপশান এ কম্পাউন্ডিং অ্যান্ড কনভার্সন, অপশান বি কনভার্সন অ্যান্ড মিনিং, অপশান সি স্পেলিং অ্যান্ড কম্পাউন্ডিং, অপশান ডি ইউজিং সিনোনিমস অর ইউফিমিমস। তো এই প্রশ্নের সঠিক উত্তরটি হবে অপশান এ, কম্পাউন্ডিং অ্যান্ড কনভারসেশন। দ্য প্রসেস অফ ওয়ার্ড ফরমেশন কনসিস্ট অফ কম্পাউন্ডিং অ্যান্ড কনভারসন। নেক্সট প্রশ্ন, স্ট্রুট, স্ট্রাইড অ্যান্ড টাগ আর ওয়ার্ডস দ্যাট ডেসক্রাইব এ ম্যানার অফ অপশান এ গ্যালোপিং, অপশান বি রানিং, অপশান সি রাইডিং, অপশান ডি ওয়াকিং। তো এই প্রশ্নের সঠিক উত্তরটি হবে অপশান ডি ওয়াকিং। Next প্রশ্ন, the right of children to free and compulsory education act 2009 stipulates that learning should be option A, through activities in a child friendly manner, option B, supported by extra coaching, option C, restricted to co-scholastic subjects, option D, carefully monitored by frequent testing। তো এই প্রশ্নের সঠিক উত্তরটি হবে অপশান এ, থ্রু অ্যাক্টিভিটিস ইন এ চাইল্ড ফ্রেন্ডলি ম্যানার। নেক্সট প্রশ্ন, এ ক্রিটিক্যাল পিরিয়ড ডিউরিং ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং ইজ অপশান এ, স্পেশাল টাইম সেট অ্যাসাইড ফর স্টুডেন্ট টু ইন্টেন্সিভলি প্র্যাকটিস ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ, অপশান টু, দ্য পিরিয়ড ডিউরিং হুইচ ল্যাঙ্গুয়েজ ক্যান বি অ্যাকুয়ার্ড উইথ গ্রেটার ইজ অ্যান্ড দেন এনি আদার টাইম, অপশান সি, the length of time before a comprehensive assessment take place in class, option 4, best preparatory period for any language project। তো এই প্রশ্নের উত্তরটি হবে অপশন সেকেন্ড, the period during which language can be acquired with greater ease than any other time। next প্রশ্ন, when children first start to speak in sentences, their speech may be described as option A, multilingual, option B, babbling, option C, exceptionally, option D, telegraphic। এই প্রশ্নের সঠিক উত্তরটি হবে অপশন বি, বাবলিং। নেক্সট প্রশ্ন, which observations support Noam Chomsky's idea about language acquisition? Option A, children's language development follows a similar pattern across culture. Option B, the stage of language development occur at about the same age in the most children. Option C, children acquire language quickly and effortlessly about the same age. Option D, all of the above। তো এই প্রশ্নের সঠিক উত্তরটি হবে অপশন বি, the stage of language development occurs at about the same age in the most children। next প্রশ্ন, vocabulary in the target language should be kept under control. This can be done by option A, teachers providing a short list of words that are commonly used, option B, student learning and practicing in the context of real situations, option C, student write or speak using a graded list of new word, option D, student read a prescribed book and take a vocabulary quiz। তো এই প্রশ্নের সঠিক উত্তরটি হবে অপশন সি, স্টুডেন্ট রাইট অর স্পিক ইউজিং এ গ্রেডেড লিস্ট অফ নিউ ওয়ার্ড। নেক্সট প্রশ্ন, ইন আ কনস্ট্রাকটিভিস্ট ক্লাসরুম ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং শুড বি বেসড অন অপশন এ, দ্য ট্রানজ্যাকশন অফ দ্য প্রেসক্রাইবড টেক্সট বুক বাই দ্য টিচার, option B, learners previous knowledge in the constructing their new knowledge using authentic tasks, option C, the assumption that English language can only be learned if the teacher transmit it to learner, option D, drill and practice of grammatical items। তো এই প্রশ্নের সঠিক উত্তরটি হবে অপশন বি,
learners' previous knowledge in the constructing their new knowledge using authentic tasks. Next প্রশ্ন, learning to speak in a second language does not involve option A its pronunciation, option B culturally bound speaking events, option C theoretical knowledge of a language, option D second language grammatical knowledge. তো এই প্রশ্নের সঠিক উত্তরটি হবে অপশন বি কালচারালি বাউন্ড স্পিকিং ইভেন্ট। নেক্সট প্রশ্ন, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট ট্রু হোয়াইল টিচিং দ্য লার্নার ইন দেয়ার মাদার টাং অ্যাট প্রাইমারি লেভেল? অপশন এ ইট ইজ হেল্পফুল ইন দ্য ইন্টেলেকচুয়াল ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য চাইল্ড, অপশন বি ইট হেল্পস চিলড্রেন ইন লার্নিং ইন আ ন্যাচারাল এনভায়রনমেন্ট, অপশন সি ইট ডেভেলপস সেলফ কনফিডেন্স ইন দ্য চাইল্ড, অপশন ডি ইট মেক্স লার্নিং ইজি। এই প্রশ্নের সঠিক উত্তরটি হবে অপশন সি ইট ডেভেলপ সেলফ কনফিডেন্স ইন দ্য চাইল্ড। নেক্সট প্রশ্ন, হোম ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ ড্যাশ ইন আ ন্যাচারাল ওয়ে, অপশন এ টট, অপশন বি প্রমোটেড, অপশন সি অ্যাকুয়ার্ড, অপশন ডি লার্নড। তো এই প্রশ্নের সঠিক উত্তরটি হবে অপশন সি অ্যাকুয়ার্ড। Next question, the most important factor which is responsible for the differentiation between language learning and language acquisition, option A language environment, option B grammar of language, option C assessment in language, option D textbook of a language. তো এই প্রশ্নের সঠিক উত্তরটি হবে অপশন ডি টেক্সটবুক অফ ল্যাঙ্গুয়েজ। নেক্সট প্রশ্ন, লার্নিং এ ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ অপশন এ গ্রাজুয়াল প্রসেস, অপশন বি লাস্ট প্রসেস, অপশন সি ইনস্ট্যান্ট প্রসেস, অপশন ডি অল ইনক্লুসিভ প্রসেস। এই প্রশ্নের উত্তরটি হবে অপশান এ গ্র্যাজুয়াল প্রসেস। লার্নিং এ ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ আ গ্র্যাজুয়াল প্রসেস। নেক্সট প্রশ্ন, ইন কনটেক্সট অফ ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকুইজিশন অ্যান্ড লার্নিং হুইচ স্টেটমেন্ট ইজ নট ট্রু, অপশান এ কালচারাল ডিফারেন্সেস ইজ ওয়ান অফ দ্য মেন ফ্যাক্টর ইন ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকুইজিশন অ্যান্ড লার্নিং, অপশান বি ইন লার্নিং অ্যান্ড উই নেভার ইউজ ট্রান্সলেশন মেথড, ইন লার্নিং এ ল্যাঙ্গুয়েজ মেনি hypotheses are constructed in mother tongue, option D language acquisition is easy and a natural process where a learning hypothesis requires more effects. তো এই প্রশ্নের সঠিক উত্তরটি হবে অপশন বি ইন লার্নিং উই নেভার ইউজ ট্রান্সলেশন মেথড। নেক্সট প্রশ্ন, চিলড্রেন ডিজার্ভ মোস্ট অফ দ্য ক্রেডিট ফর দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ দ্যাট দে অ্যাকোয়ার. This observation implies that in modern classroom, option A, students pursue their own lines of inquiry, option B, students need not attend L2 classes, option C, students may choose L2 on their own, option D, the teacher establishes the task and supports or facilitates learning. তো এই প্রশ্নের সঠিক উত্তরটি হবে অপশন এ স্টুডেন্ট পারসু দেয়ার ওন লাইন্স অফ ইনকোয়ারি। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং। যদি আপনি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, লাইক কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার করতে ভুলবেন না।